I call the first meeting of 2020 of the Parent-Teacher Organization for Marion Williams Elementary School to order. I was glad to see so many interested parents, especially based on the fact that this is video teleconferencing rather than in person. But maybe we should do that more often without even the pandemic, if we can get this number of parents to come along and join the PTO meeting. I guess I can start first by saying, obviously, there's a little shakeup in the board right now. So I think do we need to have all officer elections, or were the positions for more than 1 year and we only need for vacant positions? Do you know, Ms. Johnson? Ms. Johnson, you need to, oh, thank you. Yes. I don't know off the top of my head, but while you're talking, I can look that up really quickly. Okay, well, I'll move on to a couple of other things. Couple things we addressed at the PTO board meeting, which was last week. Ivan, I'm sorry. Let me translate what you just said to this family. That's right. Sorry. La Asociación de Padres de Familia, le damos la bienvenida a todas las familias que nos están acompañando hoy. Como ustedes saben, la Asociación de Padres de Familia, nosotros tratamos de ayudar en diferentes actividades para la escuela. Hoy vamos a hacer las elecciones. Tenemos elecciones para presidente, vicepresidente, secretaria y tesorero. Entonces, en eso estamos. Vamos a hacer primero las elecciones y después seguimos con la agenda. Nicole. Okay. Now you can talk, Ivan. I'm sorry. Okay. Well, while Ms. Johnson is looking that up, I can tell you the change is that our treasurer is no longer with us. She has stepped down because her child is now moving on to another school. So we obviously have, if we only have to fill vacant positions, then we have to vote for a treasurer. Obviously, while we're waiting, if anyone wants to volunteer for that position or know of anyone who they believe is qualified, then you can think about that and let us know. Okay, Mariela. En este momento estamos tratando de llenar la posición de tesorero para la Asociación de Padres de Familia. Teníamos una tesorera, pero ya no están en la escuela, su hijo ya no está en la escuela con nosotros, entonces tuvimos la pérdida de esta persona. Si ustedes están interesados en ser tesoreros o si conocen a alguien que puede ayudar con la posición, es más que bienvenidos decirlo ahora para poder tomarlos en cuenta. Okay, and we lost earlier last year our vice president. That position remained open for a good part of the year. But Mariela has volunteered to assume the position of vice president. También perdimos la posición, una de las madres de familia que estaba como vicepresidenta de la asociación, también se fue. En este caso, yo me estoy voluntariando para ser vicepresidente de la asociación. Ivan, don't you think it would be nice for all of us to introduce ourselves? Carla, you. Yes, once Okay. I'm done almost with this, so then everyone Okay. can introduce themselves. Obviously, that meant that because Mariela was secretary, that her position has now come open, but we have a volunteer for that position, Mrs. Carla Rail. She's expressed an interest in that position, but of course that does not preclude anyone else from volunteering or nominating someone if they choose to do so.
Igual tenemos la posición, todas las posiciones ustedes pueden votar. Si ustedes quieren voluntariarse para cualquier posición, perfectamente pueden decir yo quiero ser parte de la asociación y pueden voluntariarse y queda voto. Hoy vamos a hacer los votos. En este momento tenemos una señora que es voluntaria para la posición de secretaria. Ella es Carla Rail. Yo me estoy voluntariando para vicepresidencia y Iván se está voluntariando para ser el presidente de la asociación. Si alguien más quiere voluntariarse, son más que bienvenidos y hoy podemos hacer las votaciones. Okay, well, that ends the discussion of the shakeup in the board. I guess, as Mariella noted, probably be a good idea at this point in time for everyone to introduce themselves. My name is Ivan Davis. I have previously been last year the president of the PTO and would be volunteering again for nomination if there are no other nominees. Él es Iván Davis, él se está voluntariando, ha sido voluntario para la asociación por los 3 años consecutivos, ha sido el presidente de la asociación y este año también se está voluntariando, al menos que haya otra persona que quiera voluntariarse también para la posición de vicepresidente. I guess it's my turn. My name is Mariela Alcázar. My son is in 3rd grade. This is my 3rd year volunteering for the PTO board. Before I was a secretary, now I am volunteering to be the vice president. So that's basically it about me. Para las familias de habla hispana, mi nombre es Mariela. Tengo un hijo en 3er grado. Este es mi 3er año voluntariándome con la Asociación de Padres de Familia. Anteriormente yo era la secretaria. Esta vez, como lo he dicho anteriormente, me estoy voluntariando para ser vicepresidenta. Carla. You're on mute. Yeah, you have to unmute. Sorry. Good evening, guys. My name is Carla Rao. This is my 1st year joining the Mary Williams family. I have a kindergartner. His name is Maverick Rao. And this would be my 1st time actually joining the PTO. I'm looking to volunteer for the secretary position. Prior to that, I did some secretary volunteer work with Maverick's preschool in Springfield. So yeah, that's a little bit about me. Hello, everyone. Ella es Carla Rail. Este es el primer año voluntariándose para la asociación. Tiene un niño que acaba de entrar a kindergarten. Y ella se está voluntariando para ser la secretaria de la asociación. Ella tiene experiencia porque anteriormente ella ayudaba como secretaria en la escuela, en la escuela Pre-kinder. Pre-kinder, sí. Gracias. Donde estaba su pequeño en Springfield. Who would like to introduce themselves next? I can go ahead if there's nobody online. So my name is Michael, and I'm the father of a 3rd grader. I'm actually a 4th grader. I need to get there, and she's doing pretty well so far. And if anybody has any question to ask me, it would be fantastic. But I'm just happy that we can all connect on a virtual, setting. And so far, we're still adjusting, but we have to live with that, and we remain positive that things will get better. So, okay, that's it. ¿Y quieres que haga la traducción en español también o no? Señora, Sí, si quiere, muy bien. para ayudarle un poquito. Estoy el padre de una niña que va el
cuarto grado y se llama Micaela Miawenu y estoy muy contento que estamos, tenemos la posibilidad de hacer una reunión virtual porque da la posibilidad a mí me da la posibilidad de mirar a todos los otros padres en la escuela. So, si alguien tiene una pregunta, me puede pedirle ahora, si no. Hola, nosotros somos la familia Loza, padres de Isabela Loza. Ella está es primera vez en el kindergarten. So, estamos muy contentos que ella ya empezó y vemos que también ella va progresando a pesar de que son poquitas semanas. Pero estamos muy contentos y de también estar en la escuela, tenerla ahí en la escuela, ¿verdad? Así que ahí estamos también. Muchas gracias. So this is the Loza family. They have their daughter Isabella is in kindergarten, and they are very excited to be part of the Mary Williams family. Anyone else? This is Rashid, father of Zara, 4th grade, Aisha, 3rd grade, and Muhammad, kindergartner. Happy to be part of the Mary Williams family. Él es Rashid, tiene 3 niños en la escuela, uno en kindergarten, tiene otra niña en 3er grado y 4º grado y está muy feliz de ser parte de la comunidad de Mary Williams. I'm Miss Johnson. I'm the principal of the school. And to save just a little bit of time, I'm going to go ahead and introduce the teachers who are on here. So teachers, when I call your name, would you just kind of wave so everybody can see you? And I'll just introduce them the way that I can see you on my screen. So I see Miss Melnichenko, who is our 4th grade teacher. Miss Garcia, who is a 5th grade teacher. Dr. Woods is a 5th grade teacher. Miss Meadows is our math specialist. Miss Bruce is our instructional technology coach. I see Miss Smith, who is a kindergarten teacher. Miss Dodris is an ESOL teacher. Miss Harvey is a 1st grade teacher. I forgot that you were translating. Am I okay? It's okay, yeah. Okay. Miss Johnson está presentando a todas las maestras y las maestras están diciendo hola a través de la pantalla para que ustedes conozcan. Son varias maestras de 2º grado, 4º grado, 3er grado, está instrucción de tecnología, ESL, so en eso estamos. Yep. I see Miss Riley here. She's in kindergarten this year. She's a kindergarten teacher. Miss Anderson is a 3rd grade teacher this year. I see Miss Myers, who is one of our school counselors. Mr. Johnson is a 5th grade teacher. I see Miss Palmer's name, but I don't see her, but she's on here. She is one of our 4th grade teachers. Oh, I see Miss Chaplin's name. She is one of our special education teachers. If there are any teachers or school staff that are on here that I missed, please forgive me and wave so we can introduce you. All right, thank you. Hi. Hello. No sé si me pueden dar la oportunidad de decir algo, por favor. Claro. Mira, mi nombre es Sofía Lagunas. Mi hijo se llama Jair Lagunas. Está en 1er grado. Antes que nada, hola a todos. Y lo más importante que hace días yo quiero decir es que le quiero dar a los maestros las gracias porque estamos en una situación bien difícil.
Mi niño está cursando primer grado con la maestra, no recuerdo, Romero Johnson, y la verdad es una excelente maestra. Tiene mucha paciencia, tiene mucha variedad para enseñar, y le quiero dar las gracias a esos maestros que están ahí. Yo sé que les pagan por estar ahí, pero con el hecho de ser maestros, yo creo que es muchísimo, muy importante. Gracias a todos, gracias por su paciencia, y eso les quería decir. Okay. So this is Mrs. Alessio. Her kid, Yahir, is in first grade, and she wants to thank all the teachers and staff of the Mary Williams School for the hard work. She is impressed about how good his kids' teacher have been explaining and working around everything. And I'm going to add myself, yes. Thank you so much for all the teachers. You have been doing great. I am amazed. I mean, my son, he's in third grade, and I have seen a great communication with the teacher, and they are working hard. All the teachers are working hard. So thank you so much. Hi, hello. Hi. Oh, my name is Tara, and my son is in Miss Garcia's class. His name is Aiden. This is my first time attending a PTO meeting. Usually he has activities on Tuesdays, but due to what's going on, he has not. So it's great to be here for the first time. Ella está en segundo grado. Oops, sorry. Y esta es la primera vez que ella se une a una reunión del PTO. Normalmente su niño tiene otras actividades extracurriculares, y esta es la primera vez, y se quería... Hello. Hi. Can you all hear me? Yes. Okay. I am Amir, father of Sedra, Sadia, and Umar. Fourth grade, first grade, and preschool. It's very nice seeing you all, meeting you all virtually. Sus niños están en la escuela, uno está en preparatoria, otro en kindergarten y tercer grado, creo que dijo, y está muy contento de ser parte de la familia Mary Williams. Sí, yo tengo dos niños en la escuela, es Brandon y Jason. Y su nombre es Sonia, ¿verdad? Sí. This is Sonia. She has 2 kids at school. Hi, good evening, everyone. This is Sherelle. I have a 5th grader, Carter Woods. It's our first year ending, and I do have to give kudos to all the teacher and Ms. Woods. Awesome communication between me and my child, so I am very happy to at least, have that communication between the teachers during this time. Su niño está en 5º grado y también quiere darle las gracias a todos los maestros por el excelente trabajo que han hecho. Le da felicitaciones a todos los maestros. Anyone else? Hi, my name is Tamila. My husband's also on the conference as well. His name is Marlon. My son's name is Rashad. He's in Miss Hutton's class, a 4th grader. This is our first time actually being on a PTO meeting due to the fact that we're both military, so dual mil. So a lot of the times it's difficult for us to get to any of the meetings. But so far, I know we're all experiencing new things with the online learning. The teachers are doing a great job, I must say, with all the difficulty the first week, but so far we're rolling pretty smoothly, and I'm happy about that. Thank you all to the teachers. You guys are doing a fantastic job.
Su niño está en 5º grado. Esta es la primera vez que ella se puede reunir en una reunión del PTO y también les da las gracias a todos los maestros por el trabajo que han estado haciendo. Hola, buenas noches. Hola. Mi nombre es Lilibet. También quiero dar las gracias a los maestros por el apoyo que nos están dando. Y pues estamos trabajando juntos, ¿verdad? Es un poco más difícil para los padres, bueno, para los que, porque muchos trabajamos, ¿verdad? Entonces, sí es un poco difícil llegar y hacer las actividades que tenemos que hacer con ellos. Y gracias a los maestros que nos dan ese espacio para poder platicar con ellos y que nos ayudan a las tareas. Ella es Lilibet y también quiere darle las gracias a los maestros por todo el trabajo y la comunicación que han tenido con ella, con sus hijos. This is Lilibet, I'm sorry, now I'm speaking. Oh my goodness, I'm sorry. This is Lilibet. She has a kid in school. She wants to thank all the teachers for the great job they have been doing. For her family has been a little bit more complicated because they work. So they want to thank the teachers for the flexibility to help them understand the activities that they have to complete and helping them to navigate all this with her kid. Okay. Hola. Hola. Ok, mi nombre es Erika Llanes y soy mamá de Brandon Reyes. Y también quiero agradecer a los maestros ya que mi hijo tiene clases especiales y en sí he visto un buen avance en él. En el próximo año que él tuvo una mejoría excelente y también quiero agradecer a todos los maestros por ese apoyo. Her kid is Brandon, and she wants to thank all the teachers because his son has improved a lot from last year to this year. So she is impressed by the hard work and all that the teachers have been doing for them. Right. Hello. Anyone else? Hello. Yes, can you state your name? Hi. Yeah, my name is Roy Ngwani. I don't know why I can. Yeah, my name is Roy Ngwani. I'm the father to Sophia. And, this is First time to a PTO meeting. Right? Anything else? Anyone else? Hi, my name is Miriam, and I'm Zara's mom. This is our second year in Mary Williams, and I would like to thank the teachers for the great job they're doing. And that's it. Ella es Miriam y también esta es la primera vez en Mary Williams y quiere agradecer a los profesores por toda la labor que están haciendo. Anyone else before we move on with the rest of the agenda? Hi everyone, this is Shamila. I'm Sanal's mom and she's in kindergarten. Hi. Ella, su hijita está en kindergarten y se está presentando básicamente. Hola, mi nombre es Mario Urias. Yo soy el papá de Ana Echeverría y la razón que estoy aquí es para agradecer a los profesores por el tiempo que se toman y la paciencia que tienen con todos los niños. Muchas gracias.
Él es Manuel, su hijita está también en la escuela y quiere, I'm sorry, again I'm translating. Dios mío. His daughter is also at school and he just wants to thank all the teachers for the hard work they have been doing so far. Right? Anyone else? Okay, I will take by the silence. That would be a negative. Ms. Johnson, did you find out the answer to the question? Yes, I put it in the chat. It says, excuse me, the bylaws say that the term of each officer shall be no more than 2 years. And it also says that the president shall appoint replacements in case of unfulfilled or resigned positions. Right, well, based on when we consider Tina's a resignation, I would think. Would everyone else agree? Ms. Johnson and Mariella and Carla? Yeah. All right, well, there's no one to appoint right now because she was the treasurer. Are there any nominations for the position of treasurer? ¿Hay alguien que se quiera nominar para la posición de tesorero de la Asociación de Padres de Familia? Right, well, I guess if anyone can think of a nomination, can we please try to get that information within the next week or two to any one of the board members or to Ms. Johnson, and we'll hopefully either handle that when that comes in. I believe, technically speaking, did we actually have nominations last year for the entire board, or the remaining members like myself, Ms. Johnson, just volunteer again, or were they voted on? Because obviously that will make a difference. If we were voted on, then I still have one more year and we don't have to worry about that vacancy. Yes, we were voted. On our first meeting, we did the election. Okay, so then I have one more year in office. So right now we have a president. We'll take care of, I will say, Mariella resigned from the secretary's position. I will, based on my authorization, I will appoint to that position Carla. So I believe, in fact, since it was just a vacancy and we voted last year and Mohammed resigned, and my understanding would be I could replace him without a vote. Mariella, Ms. Johnson, Carla, what is your position? Yes. Yeah. All right. Then I will appoint Mariella to the vice presidency position. So the only unfilled board on the 2020, or only unfilled position on the 2020-2021 parent-teacher organization board will be that of treasurer. Ok, en este momento las reglas para la asociación es que cada posición, la persona en la posición puede estar en la específica posición que estén por 2 años, al menos que haya alguien que renuncie a las posiciones. El año pasado tuvimos 2 renuncias. Renunció la tesorera, renuncié yo a la secretaría y también renunció nuestro vicepresidente. Basado en esas reglas,
Iván puede nominar directamente y escoger a los miembros de la junta. En este caso, Iván nombró a Carla como la secretaria y me nombró a mí como vicepresidenta. En este momento lo que nos queda es la posición de tesorero para la junta directiva. Si alguno de ustedes conoce a alguien que esté interesado, nos pueden dejar saber dentro de los próximos días para poder tener la junta completa. All right, I believe that takes care of elections for the moment. I believe the next thing on the agenda is the principal's report. Ms. Johnson, is there anything you'd like to say to the new parents and or the continuing members of the parent-teacher organization of Mary Williams? En este momento ya se terminaron las votaciones, nos vamos a mover a el reporte de nuestra directora, de Ms. Johnson. So I just want to say welcome to everyone, to all of the parents. It is so great to see so many of you on here. We have spoken with a lot of parents these last few weeks as we're trying to get everybody into virtual learning successfully, and we're making progress. We're getting fewer and fewer phone calls each day. So thank you for sticking it out. Thank you for your patience. Thank you for your grace with the staff. They are working so hard and they're learning as they go. So just thank you to everybody. We are here for you. If you have any questions or concerns, just get in touch with us and we will be happy to help. Ok, bienvenidos. La directora les da la bienvenida a todos los padres de familia. Está muy agradecida porque no se imaginó que tuviéramos tantas personas atendiendo esta reunión hoy. Al principio de año estuvo un poco difícil, recibiendo muchas llamadas de padres de familia con diferentes preguntas, pero conforme va pasando el curso lectivo son menos y menos las llamadas que reciben con preguntas. Eso quiere decir que nos estamos arreglando a la nueva normalidad. También quiero agradecerle a todos los maestros por la labor que han hecho. Han trabajado muy duro para poder seguir educando a nuestros hijos. Y simplemente les quiero dar las gracias por todo lo que las familias están haciendo por los chicos también. All right, so is this where you would like me to talk a little bit about the return to learn plan in the second quarter, Mr. Davis? Yes? Okay. Okay, so I'm going to tell you what I know. I'm going to try to tell you what I know about the return to learn plan in the second quarter. Before I start, I want to say that you well know that everything changes. And as much as everything stays the same, it changes too. So the information that I share with you this evening, we hope will remain as close to the way I share it as possible, but there is a possibility that things will change. Ok, en este momento Ms. Johnson va a hablar sobre lo que va a pasar en el segundo cuarto del curso lectivo. Ella está tratando de dar toda la información que tiene hasta el momento, pero quiere que entiendan que las cosas cambian y están cambiando día a día. Entonces, lo que puede ella decir hoy puede que cambie en un futuro cercano. Entonces, pide colaboración para entender la situación. Ella está dando lo que sabe hasta el momento. So, in the second quarter, which will begin on November 10th, as it stands now, we will be opening the physical doors of the school to children whose parents select the face-to-face option. So you all parents were sent a survey yesterday that has to be completed by October the 4th. And in that survey, you will indicate whether you want your children to come back face-to-face
I'll talk a little bit about what face-to-face actually will look like in a second. But you will select whether you want your children to come back face-to-face or whether you want them to remain 100% virtual. You only need to complete this survey if you are changing the choice that you made when this same survey went out in July or August. If you are changing your choice, you need to complete the survey. If you are not changing your choice, you do not have to complete it. Ok, entonces se sabe que a partir del 10 de noviembre la escuela va a abrir las puertas para los niños, para el sistema 50-50. Entonces, ayer el condado envió una encuesta a los padres de familia y esa encuesta la pueden encontrar en lo que llaman Parent View. Y esta encuesta está abierta hasta el 4 de octubre. Todos tienen que revisar eso. La encuesta es para que ustedes indiquen si quieren que sus hijos lleguen a la escuela, que vengan a la escuela a recibir clases, o si quieren que los chicos se queden 100% virtual. Disculpa, ¿puedo Ahora, preguntar? esta encuesta es similar a la que enviaron en julio. Si ustedes escogieron y no quieren cambiar su selección, entonces no la tienen que llenar. Pero si quieren cambiar su selección, sí tienen que llenar la encuesta y la fecha límite es el 4 de octubre. ¿Puedo preguntar algo? Uh-huh. Mira, no puedo abrir esta página de Party View. Uh-huh. Me pide un código que creo que ustedes lo dan. Okay. Sí se me ha complicado mucho abrir esta página. Okay. She is having issues opening Parent View, so can someone help her, maybe call tomorrow? Yes, call the school tomorrow. Ms. Hernandez will be here, who speaks Spanish, and she can definitely help you. Okay. Dice que llame mañana va a estar Mrs. Hernández, que ella habla español, entonces ella la puede ayudar a setear la cuenta. Ok, entendí bien de que si no quiero renovar eso, que quiero dejar así como está, no necesito entrar entonces. No lo necesita llenar, pero si quiere cambiar la selección, entonces sí la tiene que llenar. Ah, ok, gracias. Okay, so in the 50, so I understand that the survey, as I read on the website, the survey should work. So the survey is sent in Parent View. It should work from either your mobile device or your computer. You'll have to, if you have trouble with it from your mobile device, you might want to try the computer. I can't emphasize enough how important it is for our planning purposes that parents fill out the survey. Filling out this, go ahead. I'm sorry, yeah. La encuesta sirve, ya sea, la pueden llenar ya sea por teléfono, en la aplicación móvil, si bajaron la aplicación móvil, o por computadora. Si ustedes intentaron hacerlo en el teléfono y no les funcionó, entonces traten de utilizar la computadora para llenar el formulario. Ella está, quiere decirles que esto es bien importante para planear lo que va a pasar a partir del 10 de noviembre. Ella necesita que todos los padres de familia revisen si quieren hacer algún cambio para planear con tiempo qué es lo que cómo va a funcionar la escuela. Entonces, esta encuesta es realmente importante para que los padres de familia la revisen. So in the 50-50 return plan, which will start again on November 10th, students will be, people who choose the 50-50 plan, students will come back to school 2 days a week. They will be either Tuesday and Thursday, which is considered House A, or Wednesday and Friday, which is considered House B. Ok. Entonces, en este modelo de 50-50, van a venir
los estudiantes que los padres de familia escojan que van a llegar a recibir clases a la escuela. Van a venir a la escuela solamente 2 días. Los van a dividir en 2 grupos. Grupo A van a venir martes y jueves, y el grupo B de niños van a llegar a la escuela miércoles y viernes. We will keep, so the students will be assigned to house by last name, pretty much. Okay. We are trying to keep, well, we are going to keep all siblings together so that siblings come on the same, so that all siblings are in the same house. We also try to keep, if you have cousins or somebody who lives in your same house, we try to keep all of you on the same, if they live in your home, we try to keep you in the same house, meaning house A or house B. So siblings will come together on Tuesday and Thursday or on Wednesday and Friday. Yeah, if you choose the face-to-face option. Si los padres de familia escogen que los chicos vengan a la escuela, entonces los grupos A y B van a ser asignados de acuerdo al apellido. Van a tomar en consideración si tienen hermanitos, entonces todos los hermanitos van a venir el mismo día, los mismos días a la escuela. Y si también hay diferentes miembros familiares que viven bajo el mismo techo, están tratando de tener a todo el grupo familiar en el mismo grupo. So the students who come 2 days a week, the other 2 days a week, because Monday will still be asynchronous, so students will work independently on Monday, no matter what. But the other 2 days a week, so if they come Tuesday and Thursday, on Wednesday and Friday, they will log in to the classroom and they will get the benefit of live teaching, but it will be from their computer screen. Entonces, las personas que escojan de nuevo venir a la escuela, van a tener básicamente 3 días para trabajar desde la casa. Los lunes van a seguir siendo días de que ellos trabajan solitos, como ha venido siendo hasta ahora. Y los otros 2 días, ellos van a tener la opción de loguearse en la clase en vivo. Van a estar en vivo desde la clase, pero viendo todo desde la computadora, desde la casa. So, and then the other option is to remain 100% virtual. And if you elect for your child to remain 100% virtual, then they will log in 4 days a week for live teaching. Depending on the numbers of students who elect to remain virtual and the students who will be coming in, we are going to try to have teachers who are 100% virtual. That may or may not be possible, again, depending on the number of students that we have. We have to match the numbers of teachers with the numbers of students. We have a ratio of 1 to 24 in K through 3. So whether the class is an online class or a face-to-face class, we still can't have more than 24 students in it. Ok. So, básicamente la otra opción es quedar siendo 100% virtual, donde los chicos se van a loguear 4 días a la semana a clases virtuales con las maestras. Ahora, dependiendo de los números, ellos tienen que ver cuáles maestras se van a quedar virtual y cuáles maestras se van a quedar, van a llegar a hacer clases presenciales a la escuela. Ellos tienen que asegurarse que tengan el número correcto de niños para cada maestra. De kinder a 3er grado, una maestra no puede tener más de 24 niños. Entonces tienen que asegurarse, por lo mismo es la importancia de la encuesta, porque ellos tienen que asegurarse que cada maestra no tenga más de 24 niños, ya sea virtual o en clase presencial. Okay. Ms. Johnson? Yes. I have a question. Okay. I remember being on
board meeting, and they were saying that it was going to be, if I'm correct, because it was a while ago, they said that it was supposed to be, you know, house A, house B, and then in between a deep cleaning. I know it's not at the school level because I keep hearing a lot of schools are doing either Tuesday and Thursday house A, and then Wednesday and Friday house B. Is there a reason why they're switching it like that? How would they be able to get cleaning done if they're having the houses come right back behind each other? Yes, that's an excellent question. Unfortunately, that is a decision that is made beyond me. So right now, the way the deep cleaning is so let me say this. We are deep cleaning every single day. We have about 15 of our most vulnerable students in the building with us now who are here every day and have been since September 8th. And so our custodians deep clean the areas where there are people every single day. So that will continue to happen every day. The deep cleaning that they're talking about that will also happen is going to happen on Mondays, which is kind of before everybody gets here. I know that doesn't make a lot of sense, but bear with us for the moment. I understand, I totally understand where you're coming from, but the reason that they did it that way, that they put it on Mondays, is because there are a lot of holidays on Mondays and teacher work days, and they wanted the kids who come, if they had done Monday and Wednesday, I guess, there would be kids who wouldn't have the same number of instructional hours because of school being closed a lot on Mondays. That's why they did it. Okay. But they do, but I can share with you all, and I will before we come back, the protocols for what the cleaning looks like every single day, how deep the cleaning is, what they are doing. I can even share what products they are using. We have checklists on the outside of every door that the custodians sign off on every night to verify that they have done what they're supposed to do. I would be happy to share that information with whoever would like to have what the deep cleaning looks like. Ok, esta madre preguntó sobre el protocolo de limpieza. Ms. Johnson explicó que los custodios están haciendo lo que llaman limpieza profunda. Normalmente la limpieza profunda se hace los lunes antes de que los niños vengan a la escuela. En este momento solamente hay 15 niños que vienen a la escuela a clases presenciales desde septiembre. Entonces escogieron el día de limpieza profunda los lunes porque la mayoría de los lunes de los feriados cae los días lunes. Ella también, antes de que todas las clases, todos los niños vengan a la escuela, ella va a enviar el protocolo de limpieza de cada día para que los padres de familia sepan qué productos están utilizando para limpiar la escuela. Y también hay como una hoja donde los custodios firman qué es lo que han limpiado, qué productos han usado. Y ella lo puede compartir con ustedes. So when the students come back to school, the students who will be returning face-to-face, we will be requiring face coverings for all students. And I have to put that in air quotes because we are going to strongly encourage face coverings. Unless they're for children, unless there is a medical reason why children cannot wear face coverings. We cannot, I am limited as to how much I can require if the school division doesn't require it. And I know that there has been some kind of back and forth with the school board about whether or not face coverings will be required. But I can tell you that at Mary Williams, they will be very, very strongly encouraged by students. All of my staff, all of the adults in the building will wear face coverings. We are required to wear face coverings. The teachers of the younger children who have closer and more direct contact will wear the N95 face masks.
Every classroom will have tissues, the Oxivir spray, which is the industrial strength disinfectant, paper towels, hand sanitizer, gloves, masks, extra masks for students who forget them. Did I cover all of the things that are in every classroom? We also have, you'll see when you come into the building, we have portable hand sanitizing stations throughout the building. We have portable ones, and then we have hand sanitizing dispensers on the walls throughout the building. We have signage throughout the building. Each of our hallways will be one direction only at a time. We have replaced, so the water fountains have all been sealed off. We have replaced the automatic hand dryers with automatic paper towel dispensers. No water fountains. The commode, the middle commode and the restroom will be sealed off so that children can only use kind of like every other commode. The little kids will use the bathrooms in their classrooms. They will not be using the group bathrooms. That will only be the bigger kids, which cuts down on some of the traffic in the bathroom. Ms. Alcazar, I'm sorry, that was a lot. No, cuando los niños empiezan a llegar a la escuela, ella va a pedir que los niños tengan una máscara protectora o sea, la máscara que los padres que normalmente se está usando. Ella no puede pedir como requisito que todos lo hagan, pero de verdad está pidiendo que los padres manden a los niños con las máscaras. Todavía en el condado como que no están imponiendo o como requisito las máscaras, pero ella va a pedir que la mayoría de los niños que lo más posible estén con máscaras cuando estén en la escuela. En cada clase las maestras están con máscaras, van a tener desinfectante, van a tener extra máscaras por si a alguien se le olvidó la máscara, el gel para limpiar, toallas para secarse las manos. En este momento hicieron que las fuentes de agua se cerraran, los niños no van a poder utilizar fuentes de agua. En los baños reemplazaron las máquinas de secarse las manos por toallas, un dispensador automático de toallas para que los niños se sequen y utilicen las toallas en vez de las máquinas de secarse las manos. All right. I believe that's... Mr. Davis, one more thing. I just want to say one more thing to parents about what it will look like when they come back to school. So students it will not look like business as usual. Students will not be walking all over the building, walking all over the classrooms. Students will remain in their classrooms for the entire day, most of the day. Lunch will be brought to them. They will have art, music, and PE in their classrooms. Those teachers will come to them. Any kind of special services that they have will come to them. So it will take place in the classrooms. So the only exception to them being in the classrooms is we are going to try to do as much outdoor learning as we possibly can so that students are getting fresh air so that they can take their masks off and they can have some mask-free time. So students will be learning on the lawn. They will be able to take walks outside with their teacher, and they will be able to play outside. We're not sure yet about the playground equipment, but they will have outdoor recess in small groups, so we don't have a lot of people together at the same time, and they will be monitored very closely to make sure that they maintain as much social distance as possible while they're outside. Ok, uno de los cambios también para cuando los niños empiecen a llegar a la escuela es que no van a poder estar caminando en los pasillos de la escuela.
Básicamente van a comer su almuerzo en la clase, las clases de música y de educación física, los maestros van a llegar a la clase de ellos a darles las clases ahí. Ellos no se van a tener que estar trasladando de clase a clase. También van a tratar de dar clases afuera en lo más que puedan para que los niños tengan un poquito de aire fresco, que puedan quitarse la máscara si ellos quieren quitarse la máscara en el aire fresco, teniendo distancia social, obviamente. Van a tener sus recreos afuera. Todavía no están seguros si van a abrir los playgrounds, pero en lo más posible los niños van a estar jugando afuera, aunque no puedan jugar en los playgrounds, y van a estar monitoreados. Los maestros van a estar monitoreando que los chicos no estén conglomerados, sino que estén con distancia social. There is a question in the chat about how many students will be in each in-person classroom. I'm sorry, I did not cover that. The answer to that is based on the size of our classrooms, we will have a maximum of 13 students per class. So on each day, there will not be more than 13 students in the classroom. Hay una pregunta de un padre de familia que quería saber cuántos niños va a haber por clase una vez que empiecen, si escogen llegar a recibir clases a la escuela. Y normalmente no van a haber más de 13 niños. El límite son 13 niños por clase. I have posted a link to the Return to Learn frequently asked questions page from the Prince William County website. I've posted it in the chat. I will continue to keep you all informed of as much information as I can. As I receive the information, I will share it with parents. We share, I send out a weekly newsletter, and I will continue to do that, and I will share information. We are posting information on our web page. On our Facebook page. So if you are not a Facebook friend of ours, or if you haven't liked Mary Williams' Facebook page, please do so that you can get information. And then I am also sharing information with teachers and asking teachers to send it out via Dojo or direct communications with parents, because I know you all respond to teachers sending out information. So I will continue to share as much information as I have with you, but you can keep going to this, the web page, to the link there, the frequently asked questions link that is will probably be updated very, very regularly these days. Ms. Johnson acaba de compartir en la cajita del chat un link donde están todas las preguntas frecuentes sobre el segundo cuarto del año. Entonces, para que chequen las preguntas, yo sé que están preguntas traducidas en español, entonces pueden chequear ahí cualquier otra pregunta que tengan. Y también, si tienen Facebook, que pueden seguir a la escuela en la página de Facebook. Ms. Johnson siempre está actualizando la página de Facebook con información. Las maestras también se van a estar comunicando a través de Dojo. Y nosotros también, el PTO, tenemos una página en Facebook para que nos sigan. Nosotros siempre estamos también compartiendo información a través de Facebook. Right. Well, before opening the floor to any questions other than those concerning the reopening of the school for in-person education, the board would like to remind the parents of an upcoming fundraiser at Chipotle. That's to be held October 21st from 5 p.m. to 9 p.m. And Mariella, you can correct me if I'm wrong, but I believe there's one of two ways you can participate. You can either download the Chipotle app, or you can sign on to the Chipotle website at chipotle.com. And I believe it will give, either one of those avenues will give you
instructions on how to participate. Yes, I am going to actually start sharing tomorrow the information about Chipotle. You basically order online. They are going to give us a code that you just enter online. So they give us 33% of what they sell that day. It's going to we are going to receive the 33% of the sales that day. I'm going to send more information, so you can check that on Facebook also, and I'm going to ask Ms. Johnson to send that via email, so you can start getting that information. And please share. The more people come and help us, the better. Para los padres, estamos haciendo una actividad el 21 de octubre de 5 de la tarde a 9 de la noche. Va a haber una actividad en Chipotle. Es básicamente para recoger fondos para la asociación. Yo voy a estar poniendo en Facebook el flyer en español, el documento en español, para que ustedes vean cómo se puede ordenar en Chipotle. Y Chipotle nos dona 33% de las ventas de esa noche, desde 5 a 9 de la noche, nos dona 33% de las ventas para el PTO. Entonces, si pueden compartir la información con otros padres de familia, con otras personas, sería genial, porque esta es una de las actividades que más nos deja recursos al PTO. All right, so obviously that's just a good reason to say all parents, to remind you of the fact that it's important that we get a volunteer or either nominations for the open treasurer position, because obviously we're going to need someone to count all that money that comes rolling into the board. Now, are there any questions remaining besides questions concerning the resumption of in-person education at Mary Williams? ¿Alguna otra pregunta que no sea concerniente a las preguntas que se hicieron anteriormente sobre el regreso a clases con el programa de 50-50? All right, well, once again, I'd like to thank all the parents for participating and attending tonight's first parent-teacher organization meeting of Mary Williams Elementary School. Hope we can keep this momentum going in the future. Now, before I call this meeting adjourned, I'd like to, on behalf of the Mary Williams Elementary School Board, or the PTO Board, as well as all the parents of children enrolled there, to express our sincere appreciation and gratitude for the commitment and dedication from our teachers at Mary Williams, not only over the summer, but since school is open during this somewhat precarious time. I'd like to express our appreciation and keep it all up. De parte de la Junta Directiva del PTO, les queremos dar gracias a todos los maestros y todo el staff administrativo de la escuela por el gran trabajo que han estado haciendo en este tiempo que ha sido tan difícil para todos nosotros. Entonces, muchas gracias. And parents, remember, this is just as new to the teachers as it is to us. So let's all be patient during this process. Y nada más un recordatorio a los padres que hay que ser pacientes, porque esto no es solamente nuevo para nosotros, pero también para todos los profesores y todos los administradores de la escuela. Todos estamos aprendiendo de esto, entonces hay que ser pacientes. And if there's nothing further, meeting's adjourned. Y ya damos por terminada la reunión. Muchas gracias. Gracias, buenas Bye. noches. Good night. Bye, good night. Good night. Bye. Bye.
There was a Buenas quick noches. question in the chat about one of the parents was asking, when will parents be made aware if the teacher changes during in-person learning? That information will come out after we get all of the survey results. So I would say probably towards the end of next week. Y más o menos para la final de la próxima semana ya todos los padres van a saber si la maestra va a cambiar para su hijo, ya dependiendo si se queda en virtual o si escogen el sistema 50-50. Ya para la próxima semana van a estar recibiendo esa información. Well, everybody be safe out there. Bye-bye. Bye. Bye.